హాయ్ హలో హరే కృష్ణ నమస్తే ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ లావణ్య. హరే కృష్ణ టు యూ ఆల్. ఈరోజు మీకు నేను సాంఖ్యయోగమునందలి చాప్టర్ 2 నుండి 14th టెక్స్ట్ శ్లోక మీకు రిసైటేషన్ ఎలా చేయాలో అండ్ దాని మీనింగ్ ప్లస్ కిడ్స్కి రిసైటేషన్ ఎలా నేర్చుకోవాలో నేర్పిస్తాను, మీనింగ్ కూడా వివరిస్తాను. ఓకే అండి. ఓకే, కిడ్స్ స్టార్ట్. మాత్ర స్పర్శస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణాసుఖ దుఃఖదః అగమాపాయినో నిత్య తాం తితిక్షస్వ భారత. మాత్ర సెన్షియస్, స్పర్శ perception, tu only, Kaunteya, O son of Kunti, Sita winter, Ushna summer, Sukha happiness, Dukkha daha giving pain, Agama appearing, Anitya non-permanent, Tan all of them, Titiksva just try to tolerate, Bharata, O descendant of the Bharata dynasty. Translation: O son of Kunti, the non-permanent of appearance, of happiness and distress, and their disappearance in due course, are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O son of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Here Prabhupada explains about this sloka and its meaning like this way. Here Prabhupada says that in the proper discharge of our duties, one has to learn how to tolerate non-permanent appearances and disappearances of happiness and distress. According to Vedic injunctions, one has to take bath every day in the month of Magha, like January and February, because in that time it is very cold. Okay, in that still we have to take bath. A man who abides the people who follows religious principles, they should not hesitate to take bath. Similarly, a woman does not hesitate to cook in the month of May and June because it is very hot that months. One has to execute his duties in spite of climatic inconveniences. Similarly, to fight is the religious principles of Kshatriyas. And although one has to fight with some friends and relatives, one should not deviate from his prescribed duties. One has to follow the prescribed rules and regulations of religious principles in order to rise up to the platform of knowledge, because by the knowledge of devotion only one can liberate himself from the clutches of Maya. Kids, now we will recite sloka. మీ అందరికీ నేను కొద్దిగా ఎలా విభజించి చదువుకోవాలో నేర్పిస్తాను. శ్లోక కొద్దిగా నేను చదువుతాను, మీరు కూడా నాతో పాటు ఒక్కొక్క వర్డ్ అనండి, నేర్చుకోండి రిసైటేషన్ ఆఫ్ శ్లోక. మాత్ర స్పర్శస్తు కౌంతేయ. మాత్ర స్పర్శస్తు కౌంతేయ. ఇది ఫస్ట్ లైన్. మాత్ర స్పర్శస్తు కౌంతేయ. మాత్ర స్పర్శస్తు కౌంతేయ. మాత్ర స్పర్శస్తు కౌంతేయ. మాత్ర స్పర్శస్తు కౌంతేయ. Now you got? Yes, kids and all. Matra sparshastu kaunteya. Second line now. Sita, Sitosna, Sukha, Dukkadaha. Sitosna,
sukha dukkadaha. Sitoshna sukha dukkadaha. Sitoshna sukha dukkadaha. Matra sparshastu kaunteya. Sitoshna sukha dukkadaha. Now you got two lines, no? Now third line. Agama payino nityas. 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 Tam titiksasva bharata. This is fourth line. Tam tam titiksasva